Rufus boy, let me love boy, what you know. Rufus boy, let me love boy, what you know. Rufus boy, let me love boy, what you know. Rufus boy, let me love. Caught up in my tape. তো বিরিয়ানি করার জন্য লাগবে মাংস একটু বড় সাইজ করে কাটা, পেঁয়াজ বাটা, আদা বাটা, রসুন বাটা, পেঁয়াজকে ফালি ফালি করে কাটা, বেরেস্তার জন্য যেটা বিরিয়ানির ভাতের উপরে ছড়ানো হয়, দেন বিরিয়ানি মশলা, লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, স্বাদ মতো নুন, ডুমো ডুমো করে কাটা আলু আর ডিম। তার সাথে লাগবে বিরিয়ানি মশলা, যেটা কিনতে পাওয়া যায়। এখানে আমি সানরাইজের বিরিয়ানি মশলা ইউজ করেছি। আর লাগবে গোলাপ জল আর মিঠা আতর। তার সাথে লাগবে দই মাংসটা ম্যারিনেট করার জন্য। আর পরে লাগবে ঘি আর 1 কাপ মতো দুধ। ম্যারিনেট করে আধ ঘন্টার জন্য আমরা সাইডে রেখে দেবো। ওই আধ ঘন্টার করবো না, আলুগুলো আর ডিমগুলোকে সেদ্ধ করে নেব। জেনারেলি কী হয়, ওটা বিরিয়ানি ভাতের সাথে সেদ্ধ করা হয়, কিন্তু আমরা এখানে আলাদা করে সিদ্ধ করে নেব, কারণ আমাদের যে ভাতের পরিমাণটা, যে অ্যামাউন্টটা রয়েছে, সেটা অনেকটা কম। মধ্যে আমরা চালকে ভিজিয়ে সেটাকে গরম জলে সেদ্ধ করতে দেব, আর তাতে একটু তেল ওপরে ছড়িয়ে দেবো আর গরম মশলা দিয়ে দেবো, যাতে ভালো ফ্লেভারটা আসে আর ভাতটা না জড়িয়ে যায়। ভাতের জল ঝরিয়ে একটা বড় জায়গায় তুলে রাখবো, আর বড় জায়গায় ভাতটাকে ছড়িয়ে নিয়ে ফ্যানের তলায় রাখবো, যাতে ভাতের ফ্যানটা একেবারেই না থাকে আর ভাতটা ঝরঝরে হয়। তো এই দিককার বাকি সমস্ত কাজ শেষ হওয়ার পরে আমরা মাংসটাকে করে নেব। তো মাংসটাই বেশি
হাতে সমস্ত লেয়ার দেওয়া হয়ে গেলে এবার আমরা গ্যাসটাকে সিম করে স্টিমের ওপর মানে নিচে একটা বড় পাত্রে জল দিয়ে সেটাকে গরম করে তার উপরে হাঁড়িটাকে রাখবো আর স্টিমে আধ ঘন্টা মতো এই বিরিয়ানিটাকে প্রসেস হতে দেবো। আমাদের বিরিয়ানি ডান। এবার আমরা গরম গরম সার্ভ করব। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন, বাই বাই।